дозріває, наче манго. Стигле манго не кидають, делікатно опускають, з рук до рук передають, щоби плоду не помнуть. Тож будемо обережні. Ці знання є дуже важні, які нам передають. Збережімо їхню суть. Пиймо їх, мов раса сому. Хай знімає нашу втому, а взамін дає екстаз Шримад Бхагаватам клас, який сьогодні нам дає його святість Шріла Бхакти Чайтанья Свами Махарадж. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 4, Ambarish Maharaj offended by Devasa Muni, text 65. Сегодня утром мы читаем 9-ю песню Шримад Бхагаватам, глава 4, которая называется «Дурваса Муни оскорбляет царя Амбаришу», текст 65. Okay. Ye Daragara Putrapta Pranan Vitam Imam Param Hitva Mam Sharanam Yata Katam Tams Tyaktum Utsahe Ye Daragara Putrapta Pranam Vitam Imam Param Hitvamam Sharanam Yata Katam Tams Tyaktum Utsahe Ye Daragara Putrapta Pranam Vitam Imam Param Hitvamam Sharanam Yata Katam Tams Tyaktum Utsahe Ye Daragara Putrapta Pranam Vitam Imam Param Hitvamam Sharanam Yata Katam Tams Tyaktum Utsahe. Пожалуйста. Hitvamam Sharanam Yata Katam Tams Tyaktum Utsahe. Ishwar Adin, пожалуйста.
Pranam vitam imam param. Hitvamam sharanam yata. Katam tam tyaktum utsahe. Mataji. Darigara putrapta. Anamritam imam param. Hitvamam sharanam yata. Katam tam tyaktum utsahe. Anam vitami param. Hitvamam sharanam yata. Katam tam tyaktum utsahe. Пословный перевод. Которые мои преданные. Дара, жену. Агара, дом. Путра, детей, сыновей. Апта, родственников. Общество. Пранан, и жизнь. Витам, богатство. Имам, это. Парам, возможность попасть на райские планеты. Или слиться с Брахманом. Хитва, оставив все свое имущество и все амбиции. Мам, ко мне. Шаранам, в прибежище. Ятага, пришедшие. Катхам, как. Тан, тех. Тяктум, оставить. Утсахе, решусь. Translation. Since pure devotees give up their homes, wives, children, relatives, riches, and even their lives simply to serve me, without any desire for material improvement in this life or in the next, how can I give up such devotees at any time? Перевод. Поскольку чистые преданные только ради служения мне оставляют свои дома, жен, детей, родственников и богатства, а иногда и жизни, поскольку они перестают думать о том, как улучшить свою нынешнюю жизнь или следующую, как я могу их оставить? I'll read the purport in English. I'll just read the whole thing. Okay. So, purport by Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is worshipped by the words Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. Thus, he is the well-wisher of the Brahmins. Devasa Muni was certainly a very great Brahmin, but because he was a non-devotee, he could not sacrifice everything in devotional service. Great mystic yogis are actually self-interested. The proof is that when Devasa Muni created a demon to kill Maharaj Ambarish, the king stayed fixed in his place, praying to the Supreme Personality of Godhead and depending solely and wholly on him. Whereas when Devasa Muni was chased by the Sudarshan Chakra, by the supreme will of the Lord, he was so perturbed that he fled all over the world and tried to take shelter in every nook and corner of the universe. At last, in fear of his life, he approached Lord Brahma, Lord Shiva, and ultimately the Supreme Personality of Godhead. He was so interested in his own body that he wanted to kill the body of a Vaishnav. Therefore, he did not have very good intelligence. This is an understatement by Srila Prabhupada. And how can an unintelligent person be delivered by the Supreme Personality of Godhead? The Lord certainly tries to give all protection to his devotees who have given up everything for the sake of serving him. Another point in this verse is that attachment to Daragara Putrapta, home, wife, children, friendship, society, and love, is not the way to achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead. One who is attached to hearth and home for material pleasure cannot become a pure devotee. Sometimes a pure devotee may have a habit or attraction
for wife, children, and home, but at the same time want to serve the Supreme Lord to the best of his ability. For such a devotee, the Lord makes a special arrangement to take away the objects of his false attachment and thus free him from attachment to wife, home, children, friends, and so on. This is special mercy bestowed upon the devotee to bring him back home, back to Godhead. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховному Господу поклоняются, называя его Браманья Дева, Го Брамана Хитая Ча. Это значит, что он заботится о браманах. Дурваса Муни, конечно же, был великим браманом, но он не был преданным и потому не мог пожертвовать всем ради преданного служения. Великие йоги-мистики на поверку эгоистичны. Это видно на примере Дурваса Муни. Когда Дурваса создал демона, чтобы убить Махараджа Амбаришу, царь даже не шелохнулся, он просто молился Верховному Господу, полностью полагаясь на него. Но когда по воле Господа Сударшана Чакра стала преследовать Дурвасу Муни, то тот так испугался, что стал метаться по всей вселенной, надеясь спрятаться в каком-нибудь укромном месте. Боясь за свою жизнь, он просил помощи у Господа Брамы, у Господа Шивы и, наконец, у Верховной Личности Бога. Он так дорожил своим телом, что ради него хотел убить Вайшнава. Это значит, что он был не слишком умен, и Бхакти Махарадж добавил, мягко говоря. А как неумный человек может заручиться помощью Верховной Личности Бога? Господь неизменно помогает только преданным, которые бросают все ради служения Ему. В этом стихе также говорится, что привязанность к дому, жене, детям, друзьям, обществу и любви, дарагара путрапте, не помогает человеку добиться благосклонности Верховной Личности Бога. Тот, кто привязан к семейному очагу, видя в нем источник материальных удовольствий, не может стать чистым преданным. Бывает иногда, что чистые преданные по привычке привязан к жене, детям и дому, и в то же время стремится служить Господу как можно лучше. Для такого преданного Господь находит способ отобрать то, к чему он привязан, и тем самым избавляет его от ложной привязанности к дому, к жене, дому, детям, друзьям и прочему. Такова особая милость Господа, которую Он проливает на преданного, помогая ему вернуться домой к Богу. Ye daragara putrapta pranam vitam imam param hitvamam sharanam yata katam tams tyaktum utsahe. Since pure devotees give up their homes, wives, children, relatives, riches, and even their lives simply to serve me, without any desire for material improvement in this life or in the next, how can I give up such devotees at any time? Перевод снова. Поскольку чистые преданные только ради служения мне оставляют свои дома, жен, детей, родственников и богатства, а иногда и жизни, поскольку они перестают думать о том, как улучшить свою нынешнюю жизнь или следующую, как я могу их оставить. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pasjachya Dejatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyascha kripa sindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Vaishnavebhyo namo namaha. Yes, so the Supreme Personality of Godhead is expressing to Dvasa Muni his great appreciation of the pure devotees. В этом стихе Господь, Верховная Личность Бога, рассказывает Дурвасе Муни о том, насколько Он любит своих преданных. These people are just completely selfless. Это совершенно бескорыстные люди. And they're be all and end all. Their life and soul is simply the Supreme Personality of Godhead. Для них Верховная Личность Бога все и вся в жизни. And they have no interest in anything other
than serving Him, pleasing Him. И они не питают никакого интереса к чему-либо, кроме того, чтобы служить Господу и как-то радовать Его. And for them to be able to do that, to serve the Lord, is just so wonderful that anything else seems to be just of no value whatsoever. И в их глазах возможность служения Господу настолько ценна, что по сравнению с этим все остальное в их жизни меркнет. Even their own lives just don't really matter to them. И даже их собственные жизни для них не представляют какой-то особой ценности. Srila Prabhupada once was being interviewed in Bombay. Однажды у Шрилы Прабхупады в Бомбее взяли интервью. And it was during a period when there was a war or some type of war situation between India and Pakistan. И как раз во время этого интервью возникла военная ситуация или напряженность между Индией и Пакистаном. And the mood in India was very nationalistic. И вся Индия воспряла в националистическом духе. And in the middle of this interview, some Pakistani planes flew over Bombay. Как раз во время этого интервью самолеты со стороны Пакистана летели над Бомбеем. And so the electricity in the whole city, there was just a complete blackout in the middle of the interview. Как раз в самой середине интервью в городе, во всем городе отключили свет. And the interviewer was also very nationalistic Indian young man. И тот репортер, который брал интервью Шрилы Прабхупады, был молодым человеком, тоже ярым националистом. And he was trying, during the interview, he was trying to provoke Prabhupada to say some things against Pakistan. И он пытался во время интервью как-то подбить Шрилу Прабхупаду на антипакистанские высказывания. But Prabhupada was always just taking everything in a very transcendental way. Однако Шрила Прабхупада, как обычно, всегда смотрел на все с трансцендентным оком. And he wouldn't say anything to criticize the Pakistanis. И он не сказал ни слова критики в адрес пакистанцев. But then this blackout happened. Однако, когда наступило это затемнение искусственное в городе, And the interviewer said to Prabhupada, "Just see, these Pakistanis are so bad." этот репортер сказал Шриле Прабхупаде: ну, посмотрите, насколько эти пакистанцы негодяи. What would you think, saying to Prabhupada, what would you think if they dropped a bomb on us right now? И что бы вы сказали, спросил ему Прабхупада, если бы они сейчас на нас сбросили бомбу, прямо сейчас? That would be terrible, wouldn't it? Это разве не было бы ужасным? And Prabhupada said, if a devotee sees that here comes a bomb and it's going to land on my head, то Шрила Прабхупада ответил: ну, если преданный видит, что на его голову, прямо на голову сбрасывают бомбу, a devotee will think, here comes Krishna in the form of a bomb coming to take me back to him. то преданный подумает: ну вот, Кришна пришел ко мне в форме бомбы, чтобы забрать меня прямо к себе. And as Srila Prabhupada points out in the purport, when the demoniac creature created by Devasa Muni came to attack him and to kill him, И как Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, когда Дурваса Муни создал этого демона, который должен был напасть на Махараджа Амбариша и убить его, Maharaj Ambarish did not panic or become disturbed even practically in the slightest. то Махараджа Амбариша не стал паниковать, он не стал беспокоиться по этому поводу. Вообще на него это никак не повлияло. He just stood there, folded his palms, Он просто стоял, где стоял, и сложил свои руки в молитве. and just took shelter of the Supreme Personality of Он Godhead. принял прибежище Верховной Личности Бога. And in that mood of taking shelter of the Lord, then ecstatic emotions arose in his heart, and tears started coming from his eyes. И погрузившись в это экстатическое состояние зависимости от Господа, он почувствовал этот экстаз, и слезы потекли из его глаз.
In other words, it was a very intimate moment for him of connecting with the Supreme Lord. Другими словами, для него эта ситуация обернулась возможностью почувствовать очень близкую сокровенную связь с Верховной Личностью Бога. And there was just no question of any idea like, oh, I may die and what's going to happen, oh no. И перспектива смерти его никак не тревожила, он не стал паниковать. But then when the tables were turned, so to speak, on Durvasa Muni, Однако, когда Дурваса Муни получил по заслугам в этой ситуации, and now the Sudarshan Chakra, which had just destroyed that demon, the Sudarshan Chakra started to approach Durvasa to kill him. и когда Сударшана Чакра, после того, как она уничтожила демона, созданного Дурваса Муни, погналась за ним самим, then Durvasa Muni's reaction to his possible imminent death was just totally different. то Дурваса Муни отреагировал на угрозу жизни для самого себя совсем по-другому, не так, как Махараджа Амбариш. And as we say, and as we said actually a couple of days ago, he headed for the hills. Anyway, he ran for it desperately. И он стал бежать, как говорится, пятки стали сверкать. Oh, yes. And it was just, save me, help, I don't want to die. Он стал кричать: пожалуйста, спасите, помогите, не хочу умирать. And he's just going here and there and approaching whoever he could. Please save my life. И стал метаться по всей вселенной и обращаться с мольбой о помощи к тому, кому только мог. Спасите, пожалуйста, меня. Yeah, save my body may die, and oh, that would be a disaster. Спасите, пожалуйста, мое тело может погибнуть, это будет катастрофой для меня. So like this, as Prabhupada's pointing out, we see the tremendous difference between the great devotee Maharaj Ambarish and the great mystical yogi, but not a devotee, Durvasa Muni. И, как Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, один этот уже факт иллюстрирует огромную разницу между таким чистым преданным, как Махараджа Амбариша, и таким великим йогом-мистиком, как Дурваса Муни. And as Srila Prabhupada points out in a very tongue-in-cheek way in the purport, И как Шрила Прабхупада говорит таким ироничным образом, слегка саркастическим в своем комментарии, that Durvasa was so interested in his body, что Дурваса был так дорожил своим телом, he wanted to kill the body of a Vaishnava. что ради своего тела он готов был убить тело Вайшнава. Shishi Jagannath Baladev Subhadra Devi Shri Panchatatvaki. And Prabhupada says, therefore, he did not have very good И intelligence. поэтому Прабхупада говорит, что он не был слишком умен. Or you could say, he was just practically completely crazy. Ну, говоря прямым текстом, он был абсолютно безумен. You know, we've all probably been in a situation where maybe we're in the queue for prasadam. Кто-то из вас может оказаться, например, в очереди за просадом, Someone pushed in front of us. и кто-то пролез перед нами без очереди. And they got the last samosa and we missed out. И именно им досталось последнее самоса, а не нам. And we felt, oh, that's not so good. И мы бы очень огорчились по этому поводу. I don't think any of us in such a situation seriously thought, I'm going to kill this person. Но, думаю, вряд ли кто-то из вас стал бы серьезно намереваться убить вот того, кто пролез без очереди перед вами. If you think about it, it is just such a drastically wrong consciousness. И подумайте об этом. Вообще такое намерение убить кого-то за такой проступок очень и очень предосудительно. Yes. And even Maharaj Ambarish, he did not even steal the last samosa. Что же говорить о Махарадже Амбарише? Он-то точно последнюю самосу не украл. All he did was drink a little water. Он просто немножко воды попил. Really? And the only problem was he did it before
Durvasa Muni ate. Единственная проблема заключалась в том, что воду он попил перед тем, как накормил Дурвасу. But Durvasa Muni's consciousness was just so far from like nice Vaishnav consciousness. Но сознание Дурвасы Муни таким разительным образом отличалось от правильного умонастроения Вайшнава. It was just so totally, just totally beyond his capacity to digest. You mean the action of... The action, yeah. И поэтому для него было очень сложно, как сказал Махарадж, переварить такой поступок Амбариши Махараджа. He just lost control altogether. Он потерял всяческое самообладание. Anyway, you think about it. What an offense. It is just beyond bizarre. Подумайте об этом сами. Ну что такого совершил Махараджа Амбариша? И в ответ Дурваса поступил таким возмутительным образом. And as we mentioned the other day, a couple of days ago, when we were discussing the same situation, Пару дней назад мы обсуждали эту же ситуацию. that Durvasa Muni, he does not have that sort of mellow consciousness of a devotee. Дурваса Муни не отличается таким милым и покладистым нравом Вайшнава. He is oversensitive. Он чрезмерно чувствителен. And you do anything, even something small, which he interprets as being against his interest. Из-за своей вспыльчивости даже небольшой проступок он интерпретирует как покушение на его собственные интересы. Then if he doesn't try to kill you as he's did with Maharaj Ambarish, at least he'll curse you. И если он не убьет вас за это, как он попытался сделать с Махараджем Амбаришем, то, по крайней мере, точно вас проклянет. And we made the point the other day that there, in Krishna's Vrindavan pastimes, there are approximately 20 demons who Krishna encountered, and he killed them or he dealt with them very strongly. Как мы уже рассказывали, в играх Кришны есть примерно 20 демонов, которых Кришна лично либо убил, либо как-то с ними разобрался. People like Putana, Bakasura, Agasura, these demons. Такие персонажи, как Агасура, Бакасура и Путана. And interesting point is that approximately half of them became demons because they were cursed by Durvasa Muni. И очень интересный факт из их биографии, заключающийся в том, что половина из них, по крайней мере, стала демонами, потому что их проклял Дурваса Муни. Yeah. So he is a serial curser. Он такой серийный проклинатель. And it's generally based on that, he interprets situations that you did something against me. И обычно его подбивает на проклятие то, что он интерпретирует возникающую вокруг ситуацию как покушение на его собственные интересы. Nothing extremely serious. И на самом деле ничего серьезного-то и не происходило. Like here, you drank water before I ate. Как здесь, например, выпили воды перед тем, как его накормили, что... It's such a terrible offense. It is inconceivable. The only proper response is you must die. Это такое страшное оскорбление, это просто вообще возмутительно в высшей степени, поэтому единственное, что с тобой можно теперь сделать, это убить. So here the Supreme Personality of Godhead is actually expressing his feelings about the whole situation. И поэтому здесь Верховный Господь выражает свое мнение по поводу происшедшего. He's doing it at this stage. He's doing it though in a very subtle and very cultured way. И сейчас, говоря эти слова, Господь ведет себя очень учтиво и очень воспитанно. As the discussion goes on further after a few verses, he becomes a little more sort of pointed in telling Durvasa that you really did something wrong. Но через несколько стихов Господь немного поменяет свою интонацию, сделает ее более резкой, и чтобы внушить Дурвасе Муни, что на самом деле ты поступил неправильно. But here
he's expressing the same point, but it's in a more subtle mood. Но здесь Господь говорит, в принципе, о том же самом, но немного более тонко. Yes. So, well, the thing is here, Devasa Muni is, as they might say, trying to play the Brahman card. Ну, как здесь, как можно сказать, что Дурваса Муни, он разыгрывает, как это говорится, карту Брамана. That look, you should help me because I am a Brahmin. Он говорит, он пытается, русское слово есть, простите, пожалуйста, преданные, понты браманские, что вот я браман, поэтому ты должен защищать браманов. Come on, look, I'm a Brahmin, and Brahmins are very special and very dear to you. Вот, и он говорит, что я же браман, и поскольку браманы особенные, они очень дороги тебе. So you should save my life despite what I've done. И поэтому ты должен сохранить мне жизнь, несмотря на то, что я сделал. And of course it is true. And Prabhupada mentions the famous verse in the beginning of the purport. It is true that generally the Brahmins are very dear to the Lord. И Шрила Прабхупада в своем комментарии, в первом предложении, говорит, что, как правило, именно это соответствует действительности. Господу очень нравятся браманы. И он цитирует стих в своем комментарии. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. This is a very famous Vedic verse, I think, from Vishnu Purana. Это известный стих из Вишну Пурана, ведический. Namo Brahmanya Devaya. Prabhupada gives two translations in his books for that line. Шрила Прабхупада переводит эту строчку из этого стиха «Намо Брахманя Девая» двумя разными способами в своих книгах. One is, I offer my obeisances to the Lord, who is the Lord of the Brahmins. Первый перевод – это «Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу, который является повелителем браманов». Then in another place, I think in the 9th canto, Srila Prabhupada translates that line, that I offer my obeisances to the Lord, for whom the Brahmins are his worshipable deity. И в 9-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада также переводит эту строчку по-другому. Он говорит: «Я поклоняюсь Господу, для которого браманы являются почитаемым божеством». And Go Brahmana Hitaya Cha, he always protects the cows and the Brahmins. И Го Брамана Хитаяча означает, что Господь всегда защищает коров и браманов. So in effect you could say that Devasa Muni is trying to remind the Lord, listen, you remember that verse, this verse? Другими словами, Дурваса Муни как бы пытается Господу сказать: послушай, Господь, ты же помнишь этот стих, да? Namo Brahmanya Devaya, right? You are the Lord of the Brahmins, you protect them. Помнишь этот стих, да? Там же говорится: «Намо Брахманя Девая», ты повелитель браманов, и поэтому всегда их защищаешь. И кто я? Я Brahman, помните? I'm a Brahman, so protect me, come on. Ну а я браман, поэтому давай, защищай. So, but the Lord is not so much inclined to protect him, at least in the way that he feels he should be protected. Но Господь не собирается его защищать, по крайней мере, не так защищать его, как Дурваса Муни ожидает. Yeah, actually the Lord is protecting Devasa Muni, but in a higher sense. Конечно же, Господь защищает Дурваса Муни, однако в более высоком смысле этого слова. That you've got into this terrible situation because you have offended someone who is higher than you. Он говорит Дурвасе, что ты сам навлек на себя эту беду, потому что оскорбил того, кто стоит выше, чем ты. You may be dear to me, all right, because you're a Brahmin, but now this person and this category of people, the devotees, they're actually much more dear to me than you are. Спору, конечно, нет, ты браман, и поэтому ты мне дорог, но вот вайшнавы и вся категория, этот конкретный преданный, и вся категория вайшнавов, к которым он относится, они дороже мне, чем браманы. You may remember towards the end, right towards the end of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Если вы помните, в конце, или ближе к концу 10-й песни Шримад Бхагаватам, there's the story of Lord Krishna rescuing
the 10 sons of the Brahmin couple from Dwaraka. Приводится история про то, как Господь Кришна спас 10 сыновей 7 браманов в Двараке. And there, this couple, they're Brahmins, they're living in Dwaraka, but they're certainly not pure devotees. Это была семья браманов, они жили в Двараке, но они не были, конечно же, чистыми преданными. You know, they're mixed in some sort of mixed condition. Они отличались смешанной преданностью. Yeah. So anyway, they're a young married couple. They decide to have a child, so they give birth to a son. Вот они решили завести ребенка, и поэтому у них родился сын. And then just immediately, like moments after the child is born, he dies, but he doesn't just die, he vanishes. И когда у этой молодой семьи браманов появился первый сын, первенец, то он сразу, через несколько мгновений после рождения, умер. И не просто умер, а исчез. And of course they're very, very disturbed by that, but they decide, well, we'll have a second child. И, конечно, это очень сильно огорчило, но они решили, ну что делать, заведем второго. So they have a second child, the same thing happens. И когда у них появился второй ребенок, с ним произошла та же самая вещь. Child dies and disappears. Он умер и исчез. And third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth child. То же самое произошло с третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым и восьмым ребенком. Exactly the same thing happened. Все повторилось с точностью. And this Brahmin, he was like a real pukka, highly educated, qualified Brahmin. А этот браман отличался безупречным браманическим образованием и очень квалифицированным браманом. Not a pure Vaishnav. Он не был чистым вайшнавом. So he was so qualified, he understood his karma. Поскольку он отличался этой компетенцией брамана, то понял, что это моя карма. And he understood his wife's karma. И он также понимал карму своей жены. You know, sometimes devotees approach astrologers who are meant to be Brahmin. Иногда преданные обращаются к астрологам, которые теоретически должны быть браманами. Anyway, let's not get into it. But let's just say that those Brahmin astrologers, generally they're lacking such a high level of competency. Мы не будем распространяться на эту тему слишком подробно, но ограничимся тем, что скажем, что такие браманы и астрологи, как правило, не отличаются компетенцией, необходимой вайшнавам. Well, yeah, as a qualified Brahmin. Oh, excuse me, the competence of brahmanas. Yeah. Извините, не отличаются компетенцией, необходимой для браманов. But this young man, he understood his karma. And he told his wife, listen, this is not happening because it's our karma. Но поскольку этот браман, и он отличался такой компетенцией и квалификацией брамана, он понял, что и сказал своей жене, на самом деле это не положено, этому не положено случиться по нашей карме. According to our karma, we should not lose any children. Потому что в соответствии с нашей кармой потеря детей нам не грозила бы. This is the fault of the king. На самом деле виной всему царь. This is Ugrasena, who was ruling there in Dwaraka. В это время в Двараке правил царь Уграсена. So he or they became very angry with Ugrasena. И поэтому он вместе с женой очень сильно разгневались на Уграсену. This so-called Kshatriya. Это так называемый кшатрия. He is not qualified. He should not be king. Он не должен быть царем, потому что не достоин занимать это положение. And then not just Ugrasena, but all the members of the royal family there in Dwaraka, including Lord Krishna. И не только Уграсена, но и вообще все сословие правителей в Двараке, включая Господу Кришну. And he started criticizing Lord Krishna also. И Браман стал критиковать также Господа Кришну. And Arjuna happened to be around, and he heard this, and he was very disturbed. В это время недалеко находился Арджуна, и когда он услышал эти слова проклятия Брамана, он очень огорчился. Oh, he is criticizing my beloved Lord Krishna. Oh, he must not do that. Услышал, как Брамана критикуют его возлюбленного Господа Кришну, и подумал, нужно ему это помешать делать. So Arjuna approached that Brahmin couple. И Арджуна обратился к этой семье браманов. And he said, listen,
you have another child, and I will personally protect that child. Арджуна сказал, ну, пригласите еще одного ребенка, и я лично защищу его. And if somehow I cannot, I will commit suicide. И если я так или иначе не смогу защитить вашего ребенка от смерти, тогда я покончу жизнь самоубийством. I will build a fire right in front of you, step into the fire, and just die. Разожгу костер прямо перед вами, войду в этот костер и сгорю. So they accepted, all right, we'll have another child. Они согласились с этим предложением и сказали, хорошо, мы заведем еще одного ребенка. So they had another child. И вот ребенок у них появился. Another son. Еще один сын. And you know, and Arjuna was there with his Gandiva bow, just ready for anyone. И Арджуна стоял со своим луком Гандива на изготовку, готовя, то есть готовый отразить любое нападение. And he told them, let anyone come. И он сказал, пусть кто угодно, только сюда сунется. Let Yamaraj come, I'll kill him. Даже если Рама Ямараш сюда придет, я его убью. Yeah, because I'm powerful Arjuna. Потому что я могучий Арджуна. So child was born, and what happened? И что случилось со следующим ребенком, когда он родился? Child did not die. Он не умер. Haribol. And Arjuna thought, yes, just see, whoever was stealing those children was frightened of me, so now he's left this child. И Арджуна подумал, ну вот, смотрите, тот, кто воровал детей, испугался меня, и поэтому оставил этого ребенка в покое. And Arjuna became a little sort of proud in a transcendental way. И Арджуна в трансцендентном смысле этого слова возгордился немного. But then after half an hour, you know what happened. И через полчаса вы знаете, что произошло? The child died and vanished. Ребенок умер и исчез. Oh, 10 out of 10. 10 из 10. Yeah. And Arjuna thought, well, okay, I gave my word. So he started building the fire. Арджуна подумал, ну что, обратно слово не возьмешь, и стал разжигать костер. He's about to step into the fire. И только готов был в него войти. And Lord Krishna appeared on the scene. Появился на сцене событий Господь Кришна. And Krishna said, no, you don't do that. You come with me, and we will get all of those sons back and return them to their parents. Кришна сказал, подожди, с самоубийством пойдем со мной, поищем этих сыновей, найдем их и вернем обратно родителям. So off they went to the abode of Mahavishnu. И они отправились в обитель Махавишну. And Lord Krishna said to Mahavishnu that I understand, I believe you stole those sons of the Brahmin couple. И Господь Кришна сказал Махавишну, насколько я могу судить, именно ты похитила 10 сыновей Браманов. And Mahavishnu said, yep, that's right. Here they are, take them. И Махавишну сказал, да, я. Поэтому вот они, забирай их обратно. And Krishna wondered, you took them, why did you just give them back just like that? И Кришна спросил, ну, раз ты их забрал, почему ты их с такой легкостью даешь обратно? And Mahavishnu said, because I only stole them because I wanted to see you. И Махавишну сказал, единственная причина, по которой я похитил этих 10 сыновей Брамана, заключалась в том, что мне очень хотелось увидеть тебя. And Mahavishnu said, interesting thing. И Махавишну сказал очень интересную вещь. Because these are children of those Brahmins. Потому что это дети Браманов. And I know the Brahmins are very dear to you. Я знаю, что Браманы очень дороги тебе. So I knew if I took those children, eventually you would come to get them back to help the Brahmin couple. И я знал, что если я похищу этих сыновей, то ты обязательно рано или поздно придешь ко мне за ними и вернешь их обратно семье Брамана. So my strategy worked. Поэтому мой план сработал. Here they are. Вот они. Now I've seen you. Take them back. Теперь я увидел тебя и можешь их забирать. Спасибо тебе большое. Yeah. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very interesting analysis which Srila Prabhupada
paraphrases at the beginning of the last chapter of the Krishna book. Вишванат Чакраварти Такур приводит очень интересный анализ или разбор этой истории, который Шрила Прабхупада перефразирует в разделе, в главе книги о Кришне. Mahavishnu thought Krishna had come to retrieve those children for the sake of the Brahmin couple. Махавишну думал, что Кришна пришел, чтобы забрать обратно сыновей этих браманов, чтобы вернуть их в их семью. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that if that really was the case, then Krishna would have come after the very first child was stolen. Но Вишванат Чакраварти Такур говорит, что если бы это было так, то Кришна пришел бы сразу к Махавишну после первого же ребенка, когда он был похищен. But he didn't come, and then second, third, etc., etc. Krishna never came. Но Кришна не приходил ни после второго, ни после третьего и так далее. And the Brahmin couple, they were just deeply distressed. Несмотря на то, что семья браманов пребывала в состоянии глубокого горя. But when the 10th child vanished, но когда исчез 10-й сын, and when Krishna's devotee Arjuna got into difficulty, и когда жизнь Арджуны, преданного Кришны, оказалась в опасности, only then did Krishna intervene. Только тогда Кришна вмешался лично. Not for the Brahmins, не ради брамана, but for his devotee. а ради своего преданного. So this is very interesting point just anyway. И это очень интересный момент, который стоило отметить. And this point applies here in this verse and this whole pastime. И это в полной степени применимо, этот принцип применим ко всей истории, которую мы сейчас читаем, и к стиху, который прочитали сегодня. So here, Lord Krishna is saying, how can I give up devotees like any devotees really, but particularly in this case, like Maharaj Ambarish. И Господь Кришна говорит в этом стихе, как я могу вообще бросить своих преданных, таких как, в принципе, таких как любые преданные, но особенно как Махараджа Амбариш. In effect, Krishna is saying, or Lord Narayan, that you want me to give up my devotee Maharaj Ambarish for your sake. И по сути здесь Господь Нараяна говорит, ты хочешь, чтобы я бросил своего преданного Махараджа Амбаришу ради тебя? You offended my dear devotee in such a horrific way. Ты оскорбил моего очень дорогого преданного и нанес ему ужасное оскорбление. And now you got your just deserves. И поэтому ты получил по заслугам. But now you want me to nullify that. И что ты теперь хочешь, чтобы я тебя амнистировал? You want me to forget that you offended my devotee in the most terrible way. Ты хочешь, чтобы я просто забыл о том, что ты оскорбил моего преданного самым ужасным способом? And just say that, oh, well, you, Davasamuni, you're very dear to me, so you should not be punished. И сказал тебе, да, дорогой Дурваса, ты мне очень-очень дорог, и поэтому ты прощен. So, actually, Davasamuni's consciousness, you could say, it's a very corrupt type of consciousness. На самом деле, как вы можете видеть, сознание Дурваса Муни, оно полностью извращено. And the Lord is saying, you want me to give up my affection, my relationship with my devotee for someone like you. И ты хочешь, говорит Господь Нараяна здесь, Дурвасе, хочешь, чтобы я пожертвовал любовью и привязанностью к своим преданным ради такого типа, как ты? You who are such a fool. Так ради такого глупца, как ты. You who are just so materially attached to your name and fame. Который очень дорожит своей материальной репутацией и именем и славой. Which Maharaj Ambarish is just not interested in at all. То есть привязанный к тому, что для Махараджа Амбариша не представляет никакого интереса вообще. You who are so scared, so interested in the well-being of your material body.
который трясется за свое материальное тело ради такого человека. Which Maharaj Ambarish he's just so advanced. He has just no interest in his body. А Махараджа Амбариша, с другой стороны, настолько возвышен, что вообще не питает никакого интереса к своему телу. You want me to make a big exception for you under such circumstances. И ты хочешь, что в этой ситуации я для тебя сделал это огромное исключение? Как сказать? Забытье. Is that right? No. Forget it. Даже не думай. Даже не думай. Даже? Даже не думай. Даже не думай. Это правильно? Даже не думай. Just forget it. This is... There's just no choice for me in the matter. То есть Господь Нараяна сказал Дурвасе: ты всего это ожидаешь от меня, но даже не думай. Для меня это даже не рассматривается. Because the Lord, He feels very strongly about His devotees. Потому что Господь питает своим преданным очень сильные чувства. It's not just that He likes the devotees that they're nice because they serve Him. Не то, что ему просто нравятся преданные, потому что они ему служат, хорошие люди. But as the Lord actually expresses, we'll see as we go through the following verses. Но по мере того, как мы будем продолжать читать эти стихи, that as the devotees feel the Lord to be their life and soul, the Lord feels the devotees to be His life and soul. Точно так же, как преданные считают Господа своей жизнью и душой, точно так же и Господь считает своих преданных своей жизнью и душой. So this is the nature of the Supreme Personality of Godhead. Такова природа Верховной Личности Бога. And here, of course, He's being very pleasant and very sort of civil with Durvasa Muni. Здесь он говорит Дурваса Муни довольно приятные и очень культурные слова. And he's not expressing, so kind of directly, blatantly even his real feelings. И он не выражает Дурвасе Муни открыто и откровенно своих чувств. Just to give a little idea, one interesting little point. Одно небольшое интересное здесь замечание можно сделать. His Holiness Giriraj Swami Maharaj, very senior disciple of Srila Prabhupada. Его святейшество Гирирадж Свами Махарадж, который является одним из самых старших учеников Шрилы Прабхупады. Who had a lot of personal association with Prabhupada. И у него было очень много личного общения со Шрилой Прабхупадой. He told us of one experience. Рассказал нам об одном эпизоде. Srila Prabhupada was asked about one sort of injunction, one rule, which is there in Nectar of Devotion. Однажды у Шрилы Прабхупады попросили, вернее, его прояснить одно наставление или правило, описываемое в Нектаре преданности. When the deity is closed, the curtains are closed in front of the deity, you should not circumambulate the deity. Правило звучит так, что когда занавески на алтаре закрыты, то есть когда божеств не видно, обходить алтарь нельзя. So Srila Prabhupada was asked by a devotee, why? И Шрила Прабхупада, у преданных спросил Шрила Прабхупада, а почему нельзя? Why should the devotee not circumambulate when the altar's closed? Почему нельзя обходить алтарь по кругу, если занавески закрыты? And Prabhupada answered, и Шрила Прабхупада ответил, that because Krishna will feel disturbed that his devotee is there, but he can't see his devotee. Потому что, ответил Шрила Прабхупада, Кришна будет беспокоить то, что там преданные, а я их не вижу. Yeah. So in other words, Krishna is really a person. То есть Кришна на самом деле личность. And he really has very deep personal feelings. И поскольку он личность, он имеет очень глубокие личностные чувства. And when you are really committed to Krishna, heart and soul, he is committed to you, heart and soul. Если вы целиком посвящаете Кришне свою жизнь и сердце и душу, то Кришна посвящает вам свое сердце и душу. And Krishna has a big heart. У Кришны очень большое сердце. Oh yeah.
And he feels very strongly with his big heart. И поэтому своим большим сердцем он питает очень большие, сильные чувства к своим преданным. So he's bringing Durvasa Muni to the right point, step by step. Поэтому постепенно Господь Кришна, Господь Нараяна подводит Дурваса Муни к правильному пониманию, пошагово. And that's his mercy on Durvasa, because despite everything, Durvasa is some type of expert Brahmin. И это на самом деле проявление милости к Дурвасе, потому что, несмотря на все остальное, Дурваса на самом деле отличается браманическим образованием, он очень опытный браман. But he doesn't shout at Durvasa. Но при этом Господь Нараяна не кричит на Дурвасу. But very nicely he brings them to the point of understanding, listen, you have to approach Maharaj Ambarish. Но очень деликатно подводит его к пониманию того, что Дурвасе нужно обратиться за прощением к Махараджу Амбаришу. Srila Prabhupada ki. Any one comment or question? Есть ли один комментарий или вопрос? Trivikram Maharaj, пожалуйста. So we're trying to understand the person of Durvasa Muni. So in one sense you give him a bad rap in that he's corrupt, he's got a material body. But then we also know that Srimati Radharani was happy to serve him, and she served him so nicely he gave her a blessing that whatever food she cooked would be so wonderful, and that Krishna and Mother Yasoda, that played into the pastime. And Mother Yasoda was always after Radharani to cook for Krishna because she had this blessing from Durvasa Muni. Right. So it seems incompatible. So. Okay. Вопрос Шрила Тривикраме, Свами Махараджа. Вот мы сейчас много о Дурвасе говорили, и он предстал в очень невыгодном свете. Он такой неприятный очень персонаж. Но с другой стороны, мы знаем, что во Враджа Лиле Дурваса Муни также участвует. Он дал благословение Шримати Радхарани, которая служила ему и удовлетворила его своим служением. И благословение заключалось в том, что все, что Шримати Радхарани будет готовить, будет по вкусу похоже на нектар, подобно нектару. И поэтому Мат Яшода очень хотела, чтобы именно Шримати Радхарани готовила для Господа Кришны, потому что она отличается такой способностью готовить. И это кажется немножко несовместимым с таким представлением о нем, как очень дурном характере. Хороший вопрос. Спасибо. Thank you. Good question. Well, look, yes, thank you, Maharaj. That it's a fact. You know, Srimati Radharani and her girlfriends, the gopis, were on their way from Yavat to Nandagram. Шримати Радхарани в сопровождении своих подружек гопи шли с Явата в Нандаграм. And who should they meet on the way near Tirkadamba but Durvasa Muni? И встретили они, как вы думаете, кого по пути из Явата в Нандаграм возле Теркадамбы? Встретили Дурвасу Муни собственной персоной. And it was a, sort of typically hot, dry day in Vraja. И, как обычно, во Врадже в этот день стояла очень жаркая, сухая погода. And Durvasa Muni, he's not a Brijbasi, he's not so used to those conditions. So he was really hot and thirsty and hungry. Дурваса Муни не Бриджабаси, поэтому не привык к такой погоде. Ему было очень жарко, он был очень голодно и очень хотелось пить. И у него не было прасада в дорогу. He wasn't carrying any prasadam with him. So he was struggling a bit there. И поэтому ему было немножко трудно. And then along came Radharani and the gopi. И вот появились Шримати Радхарани и гопи. And immediately he asked, my dear young girls, I'm so hungry. Give me something to eat. И Дурваса Муни обратился к ним с просьбой: дорогие девушки, пожалуйста, дайте мне что-нибудь поесть, я очень голоден. And they recognized, oops, it's Durvasa Muni. Они его сразу узнали. О, это Дурваса Муни. And they immediately like, yes, we'll just run back home and we'll bring nice prasadam. Just give us 15 minutes.
И они сказали: Дурваса, подожди, пожалуйста, здесь, мы сейчас бегаем домой, и через 15 минут вернемся с просадом, очень вкусным. And Durvasa said, well, actually, the way I feel, I need something now. И Дурваса Муни сказал: ну, на самом деле, сказать вам на чистоту, мне нужно поесть прямо сейчас что-то, срочно. And Srimati Radharani and the gopis realized this is potentially a very dangerous situation. И гопи и Шримати Радхарани подумали: ой, очень похоже на беду, назревающую. You know, he is just, he loves cursing. He's going to curse us. Ему так нравится проклинать, что он, пожалуй, проклянет и нас. We all want to be the wives of Krishna. А мы все хотим стать женами Кришны. He'll curse all of us, each one of us, to be the 99th wife of some cranky old man. И он нас проклянет, и мы станем, каждый из нас станет 99-й женой какого-то полусумасшедшего старика. So what to do? И что нам сделать теперь? Srimati Radharani picked up some dust from the ground. Шримати Радхарани собрала пыль с земли. And she had a little sort of vial, little casket of Yamuna water. И у нее с собой была небольшая бутылочка с водой Ямуны. She mixed some of her Yamuna water with some of the Vrajaraj, the dust of Vrindavan. Она смешала воду Ямуны с небольшим количеством этой пыли Вриндавана, Враджа-Раджа. And then mixed it together. Они смешала эти два ингредиента вместе. And made these sort of like little round, would you say, pichanki? Yes. What is it? Little pichinki. Pichanki. Pichanki. Little cookie. Вот она сделала маленькие печеньки из них. And handed one to Durvasa. Here, eat it. И один вручил Дурвасе: попробуй. And Durvasa looked at this. You want me to eat mud? Дурваса подумал, сказал: ты что, хочешь меня грязью накормить? But some of the gopis told him, no, try it. She's expert. Give it a try. Но гопи стали уговаривать его: нет, попробуй, она очень хорошо готовит. So he took one and examined it. Он так посмотрел подозрительно на эту печеньку. Pachenko. Am I really meant to eat this? Неужели это можно есть, подумал он. And he took a little nibble. Откусил кусочек. And it tasted amazing. Потрясающе, на вкус потрясающий просто. Потрясающе. Yeah. And he just ate the whole thing. И съел всю печеньку. Oh. And he said, can I have some more? А еще есть, сказал он. So Radharani made all these pachenki. Вот Радхарани сделала все эти And he just ate them and ate them. печенья ему, и он съел их все. And he was fully satisfied. И полностью наелся. And then he gave her 2 blessings. И дал ей 2 благословения. Whatever you cook will taste like nectar. Все, что ты будешь готовить, будет подобно нектару. And whoever eats what you cook will never become sick. И каждый, кто будет есть то, что ты готовишь, никогда ничем не заболеет. And so Mother Yashoda heard about this. И мать Ешода прознала про это. And in the Vraja Leela, Mother Yashoda, Nanda Maharaj, externally they're kind of Vedic. И с внешней точки зрения во Враджа Лиле Нанда Махарадж и мать Ешода играют такие ведические роли. And so they've heard of Durvasa Muni, he's big Vedic sage. И поэтому, поскольку они знают про Дурваса Муни, который является очень знаменитым ведическим мудрецом, And when Mother Yashoda heard that Radharani got this blessing from this powerful Vedic Muni, когда мать Ешода узнала о том, что Радхарани получила благословение от этого могущественного ведического муни, then she thought, yes, she has to cook for Krishna every day. поэтому она решила, именно Радхарани должна готовить для Кришны каждый день. But it's just that attitude of hers, it's just part of
the Vraja Leela, sort of the transcendental atmosphere of Vraja consciousness. Но это сознание Матери Ишоды в этой ситуации, оно является лишь частью Враджа Лилы, частью трансцендентного сознания Враджаваси. Because Srimati Radharani, she does not need blessings from anyone to cook nicely. Потому что Шримати Радарани вообще не нуждается ни в чьих благословениях, чтобы готовить для Кришны готовить очень вкусно. Oh, Srimati Radharani. There is just no cook like her at all. Вообще никто не может даже стоять рядом из поваров со Шримати Радарани. Even Mother Yashoda just cannot cook such tasty nectarian food as Radharani. Даже матери Ишоды не под силу приготовить такие вкусные, такие нектарные блюда, как Шримати Радарани готовит. So Radharani is expert and her food is so healthy and good for you, not because of the blessing of Durvasa Muni. И поэтому Шримати Радарани отличается таким мастерством приготовления, и блюда ее такие вкусные, подобно нектару, не потому, что ее благословил Дурваса Муни. It was her blessing on him that she allowed him to eat her pichenki. На самом деле, наоборот, это она благословила Дурваса Муни тем, что дала ему попробовать своих печенек. And she allowed him to bless her. That was her blessing on him. И она разрешила ему благословить себя. Вот это, в этом заключалось ее благословение Дурвасе Муни. Having said that, Durvasa Muni, it's not like he's just a total atheist or anti-Krishna. Но нужно сказать справедливости ради, что не то, что Дурваса Муни является полным атеистом и ненавидит Кришну. He is in a mixed condition. Нет, его сознание отличается смешанностью мотивов. And when things are going nicely, when he's in the right mood, he can be a Vaishnava. И если, то есть он может быть вайшнавом под настроение. Yeah. You know, like we also may sometimes, you know, we are prone to be a little mixed sometimes. Как и мы также, у нас тоже бывают смешанные мотивы. When we're on the wrong side of the mixture in our consciousness, we may become interested in some material things. Если эта смесь в нашем сознании поворачивается к нам неправильной стороной, тогда мы проявляем интерес к материальной деятельности. Oh, I've been listening to Kirtan for the last 6 hours. О, уже 6 часов слушаю киртан. Сейчас что я хочу делать? Я буду слушать Дима Билан. Послушаю-ка Диму Билана. Such things may happen to some devotees sometimes. Иногда такие вещи могут происходить с преданными. Like Prabhupada mentions in the purport. Как в комментарии Шрила Прабхупада говорит. Sometimes a devotee may really seem to be attached to his family. Иногда бывает, что преданный кажется привязанным к жене или к детям, к семье своей. Although deeper in his heart, he really wants to be a devotee. Хотя в своем сердце он хочет быть преданным по-настоящему. Yeah. So then Prabhupada says, Krishna makes some special arrangement so he can gradually become free of the material attachments and progress in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада говорит, что для такого преданного Господь находит способ постепенно отказаться от этих привязанностей и прогрессировать в сознании Кришны. So Durvasa Muni is like that too. Дурваса Муни к такой же категории And there's относится. a nice pastime, it's described in Gopal Tapani Upanishad. В Гопал Тапани Упанишад приводится очень интересная история. And we don't have time, so I won't go through the whole thing, but it's going to be published soon, I believe. Gopal Tapani Upanishad, Gopi Puranadana Prabhu, I heard, and you can read about it there. Я не буду эту историю рассказывать во всех подробностях, но она скоро будет опубликована, потому что скоро готовится к печати. Гопал Тапани Упанишада, скоро эта книга будет опубликована в переводе Гопи Паранаданы Прабху. Is that okay, Maharaj? Radharani ki jai. Srimati Radharani ki. Srila Prabhupada ki. Ka Premanande. Hare Krishna.